Assalamu alaikum, brothers and sisters in Islam. I found this experiment on the YouTube. It says that if you peel an orange and put an olive oil inside the peel, it will light. Now, I will hereby confirm this experiment. Let's see. Wow! The experiment works. Let's put the cover. Allahu Akbar. This is so amazing. We have found something like this in the Quran. In Surah An-Nur, verse 35, when Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. This experiment is confirming what Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Holy Quran, that يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. And when you light this, the fire won't touch the zayt zaytun. So zayt zaytun yakad zaytuha yudi. This experiment is so amazing. Thanks for watching. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.